Nau mai hoki mai kia whātahitahi. Tantalus is an independent games designer from Australia, founded by two guys in 1994. I naine kone atu I te whitu te kaunga kai mahi a Tantalus, a nā rātau tētahi kēmu no te kiriata o cars I hanga. So to all you budding game designers out there, here is an inspirational story to help you along your way. Mā takitake mai e hoama. He rōpū mana motuhake a Tantalus. He rōpū hanga tākaro ata-ata I whakatūria I te tau 1994. A koia tērā kai te a rahirahi I te ao hanga tākaro ata-ata. Tokorua rāua I whakatū I te kamupene, a ko tā rāua he whakahuri I ngā kēmu arcade o nehe, hei whakamahi mārunga rorohiko. I naia nei whitu katoanga kaimahi a Tantalus, e rua hoki o rātau tari mahi ki poi piripi me poi ti kape. A e hia kēnei ngā hua kua taka iho I a rātau mahi kua kaha reka rekatia nei e te marea. The gaming industry in Australia and New Zealand is a lot smaller than most of the rest of the world, and so we're relying a lot on the European and the American industry. So therefore, a lot of our games come from American publishers rather than Australian publishers trying to push their games out there. Nō reira ki te hea tuku atu ētahi kaihanga tākaro ata-ata I o rātai whakaro ki ngā ue pūhanga, ma rātau ngā pūtia hanga I te tākaro hei rato. Me rangatira ka tika te whakaro e horahia ake nei. He kaha tawhiti no rātau I te pōkapu o te ao tākaro ata-ata. I te tau 2007, ka hangaia e Tantalus te Cars Mater National mo te Nintendo DS. He mea I wai hangatia ake I te paki waituhi a Pixar, ko Cars te ingoa. Whai muri I te angi tūhanga ki tēnā o ngā kaupapa ka tīkina ake ko Tantalus hei hanga I tētahi tukunga tuarua, ko Cars Racerama te ingoa, mo te Nintendo DS me te PSP. It would have taken about a year and a bit to make. And it goes from everywhere from the start, from scripting up exactly what the game's about, so from nothing all the way to the finished product. And that goes through the entire studio as well. Ki roto I te rōpū waihanga ētahi kaituhi, ētahi kai waihanga tākaro, ētahi kaituhi 3D, ētahi ringa tuhi ata-ata me ētahi kaihanga hōtaka. So a designer will sit down and lay out exactly what the game has. So say it'll have 15 tracks, it'll have 18 cars. That will then get passed to me. As a lead artist, I have a team underneath me. For Cars, it was a team of 5 artists, so I make sure that they've got work to do. Ahakoa ki ētahi ue puke, kai tēnā kaihanga hōtaka, kai tēnā kaituhi whakaata, kai tēnā kaituhi taumata tōna ake mahi. Ki Tantalus whakahautia ai ngā kaimahi kia raweke I ngā wāhanga katoa o te tukanga hangahanga. Kia mārama ake ai rātau ki te tukanga. Kia mā tauranga hoki ai ngā kaimahi. Kia whakamā here-heretia ana e te ringa huahua te aronga o te tākaro. Kia ha hoki ngā ara ngā mahi me oti e tutuki ai tēnā whainga, oti rā te kēmu. Ka hoa tuna te kaupapa ki ngā ringa o te kaitoi hei whakatinana. I'll find an artist that's really good at doing levels, and they'll make a level for a good couple of weeks. The level itself is quite a large file that incorporates the entire racetrack. In this case, there's 3 racetracks, which all gets built by one artist over the course of a couple of weeks, or in this case, it took, I think, 2 months to get one level done. And then the car, as a separate model, goes through the same procedure, just less detail. Basically, you make the model, it starts off as a cube. Just like most things, it's like sculpting a putty or a piece of clay. So you start off with a very simple cube and subdivide that and keep going through it and reshaping it until you get the shape that you want of that object. So it's a very basic process of being able to interpret sort of a 3D shape out of a bunch of 2D elements and whatnot. Or sort of like folding a piece of paper, if you wanted to. From manipulating the shape, you can make anything from a rock or an outcropping, like the track, just from moving points around, to something as simple as just making a tent, which is very basic, and just a couple of faces and edges and whatnot. Kia hanga ana ngā whakaauaha aha 3D, me paita ngā auaha kia rite ai ki ērā o ngā auaha e kitea ana ki tērā o ngā taumata.
So from a three-dimensional shape, even something as simple like this, we get to lay out a two-dimensional texture, which is like a two-dimensional image. And then we lay that on the three-dimensional object. So each face then gets laid out into a flat 2D projection. And it kind of gets wrapped around. It's like you're making a paper aeroplane. If you unfold the paper aeroplane and then draw on the pieces that you want and then fold it back together, it all makes sense. And it looks like a nice aeroplane in the end. Kia oti katoa ana nei auaha te hanga, te paita kia rite, ka whakauruhia atu rātau ki te kēmu tonu. Ki reira te ao o te tākaro hangaia mai ai. The process does get a bit more complicated after that for video games. There's lighting to consider, so all the dark areas and light areas in this level are actually painted by hand. It's not as simple as putting a light in the scene and having everything reflect that light information. We choose a point on the surface, like this point just here, and we paint that colour, and that gives off that shine. That then gets blended with the texture of the object to create the essence of, or the illusion of a light. There's a good example over here of Fillmore's hut, where it looks like it's glowing and giving off a purple haze, but in actual fact it's just a bunch of lights that are painted in. So the pink is actually painted into the scene to give off the illusion that it's actually a light source emitting. Kia oti I tēnā rōpū me tēnā rōpū o rātau taumata tākaro, ka whakaaimihia atu ngā mahi ka tukuna kia whakamātautautia, kia tika rā anō ai mo te tuku atu ki te ao. Doing a 360 or a PlayStation 3 game requires a lot more staff and a lot more overhead as well. For Tantalus, a handheld game is quite simple, and it's what we know how to do, and we do it really well and very, very quickly, which is why publishers like us. Ko tētahi o ngā tukunga tuatahi a Tantalus, he mea I wai hangahia ake mo te Game Boy. A ko ētahi o ngā hua I angitu, he mea I kapohia ake e te uepu Nintendo. A ko Top Gear Rally tētahi o aua tukunga, I whakataukia ki te honore IGN Game of the Year I te tau 2003. Mai I reira kua whānui ake ngā hua, ngā angitūtanga mo Tantalus. Puta ake ana e hia kēnei ngā tukunga mo te DS me te PSP. O te kau kua tū ko rātau hei tino I roto I te ao hanga tākaro ata-ata, mo ngā pūnaha ata-ata kei te kapu o te ringa e puritia ana. Me mihi ka tika kia koutou o Tantalus, he kaupapa pai tēnei mā te hunga rangatahi, kia eke panuku, kia eke tangaroa ai rātau I tēnei ao hurihuri. Ka tika hoki e mara, ka tika hoki. Now whātahitahi will be back right after the break, where we will take a look at bioengineering. Ai, nō reira I te iwi kauai haere tawhiti, whātahitahi will be back shortly.